Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarambalayam, Namakkal. Today in English class, that is plus 2 English class, we are going to see the 5th unit grammar part. So part 1 we have uploaded non-finite verbs, and this video part 2 we are going to see articles and determiners. Okay, and part 3 we are going to upload degrees of comparison. So totally 3 topics we have in this 5th unit, 12th standard 5th unit. Okay, so that is non-finite verbs. So already we have discussed in the last video. Today we are going to deal with articles and determiners, and in the next video we are going to see degrees of comparison. Okay, let's come to the video. We'll start with articles and determiners. Okay, so let's see one by one. What is a determiner? Okay, sideway explain in Tamil. Okay, no problem. What is a determiner? So determiner அப்படினா என்ன அப்படினா தீர்மானிக்கிறது. Okay, so அதுதான் we call it as determiner. What is a determiner? Simply put, in English, a determiner is a word that introduces a noun. It always comes before a noun, not after. And it also comes before any other adjectives used to describe the noun. Okay? So describing the noun. For example, see the clippings I have shown here. Demonstrative determiners. So தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன். Do you want this piece of chicken? எது எந்த அப்படி நம்ம சொல்லி தீர்மானிக்கிறோமா இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம டிட்டர்மைனர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பாருங்கள். Determiners are required before a singular noun but are optional when it comes to introducing plural nouns. For example, consider the placement and usage of the common determiner the in the sentences below. So I have collected this notes from Google. Okay, so in that Google they have given the definitions very clearly so that you can understand very easily. So that's what I have collected, the message, the notes. Okay, so see, determiners are required before a singular noun but are optional when it comes to introducing plural nouns. For example, consider the placement and usage of the common determiner the in the sentences below. See, the bunny went home. I ate the chocolate cookie for dessert. Metal cans are recyclable. The metal cans are recyclable. So see the difference. So here in every example the determiner is placed before the noun. Got it? So see, in every example the determiner is placed before the noun. So here the noun is chocolate. So before that we have added the determiner the. And again here the metal. So metal is a noun and we have added the determiner before that. Okay, in every example the determiner is placed before the noun or noun phrase regardless of whether the noun is the subject or predicate. In the first example it comes directly before the noun, isn't it not? But in the second example it comes before the adjective chocolate that describes the noun cookie. Okay, note also that in the third example there is no determiner. So see, the third example there is no determiner. Okay, as determiners are optional for plural nouns and noun phrases. When you want to discuss the noun in general, that is all metal cans, you don't need a determiner because we have mentioned all. Okay, don't need a determiner for plural nouns. However, the fourth example shows that you may add a determiner to refer the specific noun, that is the metal cans, right here. And so what are the types of determiners we have? That is articles, demonstratives and quantifiers. Note it down. So 4 types of determiners are articles, demonstratives, quantifiers and possessives. Okay, so see, first one is the article. As you know very well, what are the articles we have? A and the. One is definite article and then one is indefinite article. Okay, articles are among the most common of the determiners. There are 3 singular articles, that is a, and the. Articles specify which noun the speaker is referring to. A and an are indefinite articles and are used when you are talking about a general version of the noun. For example, a dog is a good pet. An ostrich would beat a chicken in a race. So particular
நம்ம சொல்லக்குள்ள த, பர்டிகுலராக இல்லாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ அண்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? பாருங்க. In these examples, the sentence is talking about dogs or ostriches in general, meaning any dog. When your meaning is general, use an indefinite article. So general இருக்கக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா an அப்படிங்கிறத indefinite article யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? Note that a is used before words that begin with a consonant that we know very well, while an is used before the words beginning with vowels. Okay, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். And then on the other hand, the is a definite article, meaning the speaker is referring to a specific nouns. For example, we went to the best restaurant in the town. ஏன்னா சூப்பர்லைட்டிவ் அப்படின்னு அந்த இடத்துல வரக்குள்ளவே நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல த அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் கண்டிப்பாக போடுவோம். அதுமாரி த டாக் இஸ் barking too loudly அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் த ஸ்பீக்கர் இஸ் ரெஃபரிங் டு பர்டிகுலர் டாக். பர்டிகுலராக நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லக்குள்ள நம்ம கண்டிப்பாக த அப்படிங்கிறத நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். பர்டிகுலராக இல்லாதப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஏற்கனவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம லாஸ்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், அதில் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன். கால் அ பாய், கால் த பாய். கால் அ பாய் அப்படின்னா யாரனாலும் நீ கூட்டிகிட்டு வரலாம். ஆனால் கால் த பாய் அப்படிங்கக்குள்ள பர்டிகுலராக நான் யாரை சொல்கிறேன் அவங்கள தான் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ அதுதான் வந்து அந்த டெஃபினட் ஆர்டிக்கிளுக்கும் இன்டெஃபினட் ஆர்டிக்கிளுக்கும் வித்தியாசம். Okay, here the speaker is referring to a particular dog and a particular restaurant. It's not a general category, but only one animal or the place that it's important. Okay, when your meaning is specific, you use a definite. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று சொல்லக்குள்ள நம்ம the அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிளை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அடுத்து பாருங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ். டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ் அட் டிட்டர்மைனர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். அதை நம்ம ஏற்கனவே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பிங்கில் காமிச்சோம் பாருங்கள். this, that, these, those இந்த மாதிரிலாம் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ்னு சொல்கிறது. டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் சிச்சுவேஷன் which speaker can point to the item they mean. Make them even more specific than a definite article. Definite article அப்படிங்கிறத விட இதை இன்னும் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். எப்படின்னா இப்போ do you want the piece of chicken நம்ம சொல்ல மாட்டோமே அந்த இடத்துல, do you want this piece of chicken தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா பர்டிகுலர் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் அதுவும் தானே சார் பர்டிகுலராக நம்ம வந்து கால் த பாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது ஓகே ஓகேவா, அது வேறு இது வேறு. ஓகேவா? do you want this piece of chicken, இந்த பீஸு, இது, இவை, அவை அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள நம்ம அதுக்கு நம்ம டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் தங்கிறத போட மாட்டோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு தட் மூவி. இப்போ நம்ம த மூவின்னு சொல்லுவோமா, தட் அந்த, திஸ் இந்த, ஓகே தீஸ் இவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா, அவைகள் அப்படின்னு. தீஸ் பிளாக் ராஸ்பெரிஸ் ஆர் சவர். ஹீ வாண்டட் தோஸ் பாய்ஸ் டு கோ அவே. அப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் வச்சுக்கோங்க திஸ்ஸு, தட்டு, தீஸு, தோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, திஸ் அண்ட் தீஸ் ரெஃபர் டு ஐட்டம்ஸ் நியர்பை, தட்டு அண்ட் தோஸ் ரெஃபர் டு ஐட்டம்ஸ் ஃபார் அவே அப்படிங்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ்ஸும் தீஸும் அப்படிங்கிறத நியர்பை அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறதுக்கும், தேட்டும் தோஸும் அப்படிங்கிறத ஃபார் அவே அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். அதுதானே இங்கே சொல்லியிருக்கோம். இங்கே பாருங்களேன் எப்படி நல்லா வச்சுக்கோங்க, திஸ்ஸும் தீஸும் அப்படிங்கிறத நியர்பை. இப்போ திஸ் என்ன சொல்லிக்குது, டு யூ வாண்ட் திஸ், ஏன்னா உங்களுக்கு நியர்பை அந்த சிக்கன் இருக்குது அது சொல்கிறீங்க. தட் அப்படிங்கிறதும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ தட் மூவி. அப்போது அந்த சாரி திஸ்ஸும் தீஸும், எங்கள் தீஸ் எங்கே பாருங்கள், தீஸ் பிளாக்பெர்ரிஸ் ஆர் சவர். அப்போது திஸ்ஸும் தீஸும் அப்படிங்கிறத நியர்பை இருக்கிறதுனால நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபாரவே இருக்கிறதுனால நம்ம தட்டும் தோஸும் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, தட், திஸ் அண்ட் தட் ஆர் சிங்குலர். பாருங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்களா? திஸ் அண்ட் தீஸ் ரெஃபர் டு ஐட்டம்ஸ் நியர்பை, தட் அண்ட் தோஸ் ரெஃபர் டு ஃபார் அவே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்கிறோம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு தட் மூவி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஹீ வாண்டட் தோஸ் பாய்ஸ் டு கோ அவே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஏன்னா ஃபார் அவே இருக்குது இல்லையா அதனால். அப்போ நோட் ஆல்சோ தட் திஸ் அண்ட் தட் ஆர் சிங்குலர், while these, those are plural. நான் வச்சுக்கோங்க திஸ்ஸு தட்டு அப்படிங்கிறது வந்து சிங்குலரும், தீஸ் தோஸுங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம், ப்ளூரலை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படிங்கிறது திஸ்ஸு தட்டு தீஸு தோஸு. ஓகேவா? அதில் திஸ்ஸும் தீஸும் அப்படிங்கிறது நியர்பை இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதும், சிங்குலராக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதும், தட்டும் தோஸும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபாரவே இருக்கிறதுக்கும். ஓகே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க, அதை அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பாருங்கள்
quantifiers. Quantifiers are determiners that indicate how much. அப்படிதானே அதுக்கு தான் நம்ம quantifier யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இது வந்து demonstrate பண்ணோம். நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா quantify, இந்த பேர்லேயே பேர் quantity அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ quantifiers are determiners that indicate how much or how little of the noun is being discussed. They include words such as, அதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், few, a few, ஓகேவா, பார்த்துருக்கோமா இல்லையா, many, all, ஓகேவா, இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம், லிட்டில், a little அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ பாருங்கள், he took all the books, she liked all desserts equally, few children like lima beans, so the cafeteria stopped serving them. நெகட்டிவ். ஓகே, அப்போ நெகட்டிவ் வந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், few. பாசிட்டிவ் வந்தால் a few. அதேமாரி தான் லிட்டில், a littleக்கும். many kittens are taught to hurt by their mothers அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, so note, all can be used with other determiner to specify which particular item are meant. Okay, all the books in the file. In this case, the quantifier always comes before the article. Article ku munnadi da varanom, or demonstrative. It is also possible to use all alone to refer to items generally, as in the second example. அடுத்த பொசசிவ். பொசசிவ்னு என்ன சார் அப்படின்னா, மைன், ஆர், யோர், ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா, ஸோ அதுதான் பொசசிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்மளுக்கு டிட்டர்மைனர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட். ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வர்றது ஆர்டிகல்ஸ். இதெல்லாம் அதனுடைய பார்ட்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 4 டைப் ஆஃப் டிட்டர்மைனர்ஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம் 4 டைப் ஆஃப் டிட்டர்மைனர்ஸ் அப்படின்னா, ஆர்டிகல்ஸு, டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸு, குவான்டிஃபையர்ஸு, அடுத்தது பொசசிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஆர்டிகல்ஸு ஏ அண்ட் த, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸு திஸ்ஸு, தட்டு, தீஸு, தோஸு. அடுத்து குவான்டிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், ஹவு மச், ஹவு மெனி அப்படிங்கிறத பார்த்தோமா இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகேவா, ஃபியூ, ஃபியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ அடுத்தது பொசசிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஹர், இட்ஸ், ஆர்ஸ், தியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வேர் இஸ் யோர் கார்? த டாக் growled and showed its teeth அப்படின்னு சொல்கிறோம். மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அ கேட். விச் ஒன் இஸ் ஹவுஸ்? Honesty is her best quality. The tree shed its leaves. It's our secret recipe. As always, determiner comes before the noun. அப்போ நவுனுக்கு முன்னாடி தான் அது டிட்டர்மைனர் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. And many modifying adjectives. In English, you can use the same possessive whether the noun it references in singular or plural. Using determiners correctly. எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது? How should you choose which determiner to use? For native English speakers, determining which determiner to use is second nature, since the determiners are often used in front of noun. For people learning English as a second language, it's helpful to remember a few rules. எப்படி determiners always comes first in the noun phrase. நான் புரிஞ்சுக்கோங்க. Determiners are required with singular nouns. To speak about singular noun, generally use indefinite article. To speak about a plural noun, okay, specifically use a definite article, demonstrative pronoun, possessive pronoun, or quantifier. Once you learn the dictionary definition of each determiner as you study English vocabulary, it becomes easy to select the determiner that best expresses your meaning, whether you want to show ownership, quantity, or relative location. Okay, so let's come to the book back, textbook examples and definition. Okay, see. So in that book back they have given complete. Okay, so page number 156 and 150. So 156 we have articles and determiners. Okay, see, complete the following exercise using a and the o. That means what? No article in the underlined space where appropriate. Change capital letters to lowercase letters and beginning of the sentence if necessary. So according to dash national weather report. அப்போ இந்த பக்கம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம என்ன திரும்ப சொல்கிறேன், ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்போ நம்ம சொல்லணுமோ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல த அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். த வெதர் ரிப்போர்ட் சைக்ளோன்ஸ் ஆர் பின் சர்க்குலேட்டிங் அ கவுண்டர் கிளாக் வைஸ். ஓகேவா, அப்போ ஏ அப்படிங்கிறத
ஒரு இந்த இடத்துல த நார்தன் பர்டிகுலராக சொல்கிறோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம். அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல த நார்தன் ஹெமிஸ்பியருக்கும் த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியருக்கும் நம்ம த அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது சைக்ளோன்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி அக்கம்பனிட் பை எ ஸ்டார்மி வெதர். Tornadoes and hurricanes are types of cyclones. An hurricane is a cyclone that forms over. அப்போ பாருங்க an ஒரு நான் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, அதான் அந்த இடத்துல an hurricane is a cyclone that forms over the tropical, particular specific சொல்கிறோம், oceans and seas. An hurricane rotates in the shape of an oval or a circle. A hurricane Andrew, which hit the coast of Louisiana in southern Florida in August 1992, caused an extreme devastation. It was one of the most, என்ன சூப்பர்லேட்டிவ் வரதுனால ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு வந்தாவே கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் அப்படின்னாவே த மோஸ்ட் தான். devastating hurricanes ever to hit the US. 14 people died of the Andrew effect. ஓகேவா, அடுத்து complete the following sentences using appropriate determiners. Only few people can afford to buy a flat in Chennai அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், எப்போவுமே ஏ ஃபியூ லிட்டில் வந்தால் பாசிட்டிவ். ஆனால் இந்த இடத்துல எல்லா பீப்புளுமே சென்னையில் ஃப்ளாட் வாங்குறது கிடையாது அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் தானே குறிக்குது. அப்போ அந்த நம்ம நெகட்டிவ் சென்ஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபியூ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஒன்லி ஃபியூ பீப்புள் கேன் அஃபோர்ட் டு பை அ ஃப்ளாட் இன் சென்னை. அதே மாதிரி தான் லிட்டில். ஷி ஏர்ன் ஸோ லிட்டில் தட் ஷி குட் நாட் மேக் எ டீசென்ட் லிவிங். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறதுனால டேஷ் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஷீ கேவ் ப்ரூவ்டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எதை அப்படிங்கிறத பர்டிகுலராக நம்ம சொல்கிறோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம். அதனால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல த அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்க, ஹவு மச். ஓகேவா, ஹவு மச் சுகர் டு யூ வாண்ட். ஐ எம் வெரி டயர்ட் டுடே ஆஸ் ஐ ஹேட் மெனி guests today. இந்த இடத்துல ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட், இந்த இடத்துல டேஷ் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒன் ஆஃப். ஓகே, அதில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அப்படிங்குள்ள ஒன் தானே யூஸ் பண்ணணும். அப்போது ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் பிகம் டாக்டர்ஸ், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்புறம் ஹவு டு ஐ நோ அபவுட் திஸ் பர்சனல் லைஃப். அதுக்கப்புறம் ஹவு மெனி பேஜஸ் டிட் யூ ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் த ஃபர்டிலைசர் யூஸ்டு தீஸ் டேஸ் ஸ்பாயில்ஸ் த சாயில். டியூரிங் மை ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் ஐ யூஸ் டு கிவ் நோ ட்ரபுள்னு சொல்லலாம், அல்லது மச் ட்ரபுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். And before that I have given the definition. You just make a note of it. Okay, in the grammar note you just take all notes of articles and determiners, and with the book back examples you complete in your grammar note. Okay, presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Shivati Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Okay students, I'll catch you in the next video, that is degrees of comparison.